This conference will now be recorded. Okay, let's start for today. Hope my voice and screen is visible, right? So, everyone confirm and even message. Okay, great. So, మనం నిన్న వాట్ వి డిస్కస్ నేనేం డిస్కస్ చేసామంటే వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్. సో జస్ట్ వి డిస్కస్డ్ బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటండి అండ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎవరైతే నిన్న మేబీ మిస్డ్, సో నేను ఒకసారి రీట్రేట్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే, డెవాప్స్ అనేది మెథడాలజీ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ టు బ్రింగ్ టు which eliminates the gap between a developer and a software. సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక మెథడాలజీ, ఒక ప్రొసీజర్, డెవలపర్కు ఆపరేషన్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని అది తీసేస్తుంది. సో ఒక కంటిన్యూస్ ఎలా తీసేస్తుంది అంటే ఒక కంటిన్యూస్ ఆటోమేషన్. సో ఓకే, డెవలపర్ ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు అది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎండ్ యూజర్ మన మార్కెట్లో రావడానికి, మార్కెట్ ఇన్ సెన్స్ నెట్లో కానీ, ప్లే స్టోర్లో కానీ, యాప్ స్టోర్లో కానీ, మార్కెట్ ప్లేస్. సో ఎక్కడే మనం ఫోన్లో అయితే లైక్ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ వాడతాం కదా. సో ల్యాప్టాప్లో అయితే ఇట్ ఈస్ విండోస్, మైక్రోసాఫ్ట్. సో అలా యాప్ స్టోర్, ఐఓఎస్. సో అలా మార్కెట్ రావడం అంటే ఆ స్టోర్కి రావడం. కానీ ఒక ఫోన్పే అప్లికేషన్ తీసుకుంటే అది డెవలపర్ నుంచి కోడ్ రాసి ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ గ్యాప్ని ఒకవేళ అదేంటంటే వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెలివర్ లేట్గా, మీన్ డిప్లాయ్మెంట్ లేట్ కావచ్చు. అండ్ ఒకవేళ పని చేయకపోతే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఆపరేషన్స్ టు డెవలప్మెంట్కి లేట్ అవ్వచ్చు. సో దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ అవుట్ చేసి వీళ్ళిద్దరిని కోఆర్డినేట్ చేసి చేయడమే డెవాప్స్ యొక్క మెయిన్ రోల్. సో DevOps is not a technology, just I'm stressing it. DevOps is a evolving and it's a continuous methodology and practice. Okay, so and that is about DevOps. And what is cloud? Cloud is అంటే ఏంటంటే that is which is అవైలబుల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. మనకి ఏదైతే జస్ట్ విచ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకు నెట్లో దొరుకుతుంది, దట్ ఈస్ క్లౌడ్. ఏంటంటే మనకు ఆన్ ప్రెమిసెస్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను. సో ఒక చిన్న మినీ సాఫ్ట్వేర్ స్టార్టప్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే వాడు ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రా సెట్ చేసుకోవాలి, దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఎంప్లాయీస్ని తీసుకోవాలి. సో నవ్ డేస్ ఏంటంటే ఇంకా ఇన్ఫ్రా సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు క్లౌడ్ ఉంది. జస్ట్ నేను ఇప్పుడు డిసైడ్ అనుకోండి, జస్ట్ 9:11, 9:20కి ఐ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. నా కంపెనీ జస్ట్ 10 minutesలో నేను అన్ని ప్రొవిజన్ చేసుకోవచ్చు. డేటా సెంటర్స్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ, దాని మీద కావాల్సిన ఎవ్రీథింగ్, డేటాబేసెస్, ఎవ్రీథింగ్ నేను క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇట్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ జస్ట్ క్లికింగ్, మ్యాటర్ ఆఫ్ క్లికింగ్ బటన్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా ఈ ఏరియా ఉండడం, ఒక కంపెనీ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ల్యాండ్ కావాలి. అవన్నీ ల్యాండ్ అయిందంట, దాని మీద ఏం కావాలి మనకి, సర్వర్స్, పవర్ సప్లై, ఏసీస్, దానికి మెయింటైన్ చేయాల్సిన ఇంజనీర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్స్ లైక్ టెక్నీషియన్స్, అండ్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి డేటా అడ్మిన్స్. సో వాళ్ళందరికీ అసలుకి వాళ్ళకి మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే అమెజాన్, లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ, Azure, Alibaba Cloud, and we have many. Okay, Salesforce. సో ఇవన్నీ జస్ట్ కాంపిటీటర్స్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మింత్రా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. సో అలా కాంపిటీటర్స్ ఏదైనా, బట్ ఫంక్షనాలిటీ పరంగా సేమ్. ఓకే, సో మన కోర్స్లో, ఐ మీన్ ఇన్ అవర్ ట్రైనింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ AWS with DevOps. So cloud with DevOps. Okay, so whatever we are going to learn,
మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్లౌడ్. అండ్ మనం డీప్గా డెవాప్స్ అండ్ వన్స్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ మనం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ వెన్ వీ గెట్ ఇట్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. ఓకే, డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అండ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ వన్ లైనర్ స్టేట్మెంట్. So once we started doing everything, you will understand very clearly and perfect. Okay, so నేను డెవాప్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ కొలాబరేటింగ్ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తున్నాను నేను, కొలాబరేటింగ్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటున్నా. అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎస్డిఎల్సి. సో ఎక్కడైతే మీకు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఎస్, దిస్ డి ఫర్ డెవలప్మెంట్, ఎల్ ఫర్ లైఫ్, సి ఫర్ సైకిల్. సో ఎస్డిఎల్సి అబ్రివేషన్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అసలు ఇదంటే ఏంటి? ఓకే, సో దీని మీద మొత్తం మనం డెవాప్స్ కానీ, డెవలపర్ కానీ, ఆపరేషన్స్ కానీ, సపోర్ట్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఎస్డిఎల్సి మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటారు. అసలు వాట్ ఈస్ ఎస్డిఎల్సి? సో if you define SDLC, it's like a process of development of a service or a software, okay, with a series of stages or steps which involves like in a disciplined manner. ఏం లేదండి, ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే, ప్రోడక్ట్ అంటే విచ్ మీన్స్ ప్రోడక్ట్ అంటే మన లైక్ ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఫోన్పే, జీపే అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి. సో జీపే అనేది ఒక ప్రోడక్ట్. దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి నాకు ఒక డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే, సో ఒక ప్రాసెస్, ఒక పద్ధతి. మామూలుగా మనం లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డిష్ లైక్ చికెన్ బిర్యానీ చేసుకుందాం అనుకోండి, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ చికెన్ తెచ్చుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ చికెన్ అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ప్యాన్ పెట్టాలి. సో విల్ హ్యావ్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్, వన్ బై వన్ ఒక డిసిప్లిన్ మేనర్ ఉంటుంది. సో అలాగనే మనకి ఏ ప్రోడక్ట్ కానీ ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా కూడా కోడ్ రాయడం వేరు. కోడ్ రాయడం అనేది ఒక స్టేజ్. కోడ్ ఐ మీన్ డెవలపర్ కోడ్ రాయడం జస్ట్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఈస్ నాట్ ఎస్డిఎల్సి. కోడ్ రాయడం ఎస్డిఎల్సి కాదు. సో ఆ కోడ్ అనేది రాయడం అనేది జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి, ఒక పార్ట్. ఓకే, సో so what I'm saying, SDLC is a process of a series of stages where we are developing an application. Okay, so that's where SDLC is termed as. అదేంటంటే దానికి 6 stages ఉన్నాయి. If you see here, we have 6 steps, also called as 6 stages. First stage ఏంటంటే ప్లానింగ్. ఓకే, నేను క్లియర్గా మాట్లాడతాను ఒక్కొక్క స్టేజ్, బికాజ్ ఇది ఒక ప్రైమరీ. మీరు ఈవెన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కాదు, మీరు ఒక డెవలపర్ కావాలనుకున్నా కూడా ఇట్స్ కామన్. ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి మీరు వెళ్ళాలంటే ఎస్డిఎల్సి అనేది ఒక ప్రీ రిక్వసైట్ అనమాట, జస్ట్ గేట్ పాస్. అది లేని మీరు లోపలికి వెళ్ళలేరు. అది ఏ టెక్నాలజీ కానీ, టెస్టింగ్ కానీ, ఐ మీన్ ఐబిఎం కానీ, ఎంక్యూ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్ ఆర్ అడ్మిన్, హూఎవర్. సో ఏదైనా కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్డిఎల్సి అనేది మ్యాండేటరీ. జస్ట్ ఇట్స్ నథింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ టెక్నాలజీ. అసలు ఏం ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంటి అండ్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఏ స్టేజ్ ఏం పని చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో యా, సో యాజ్ I said, it has 6 stages. Okay, planning is the first stage. Okay, I will brief you each one by one. Okay, so analysis and design and followed by development and implementation. దీంట్లో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, సో టెస్టింగ్ అంటే టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. టెస్టింగ్ అంటే తెలుసు ఆల్మోస్ట్ మీరు, అంటే మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ని వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, మనం ఏదైతే ఊహించి చేస్తాం కదా అలా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. సో దేర్ విల్ బీ కమ్స్ ఇన్ ద టెస్టింగ్. సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఒక దగ్గర మనం పెట్టడం, లైక్ ప్లే స్టోర్ అనుకోండి. సో ఫోన్పేని డెవలప్ చేసి వాళ్ళు కోడ్ రాసి దాన్ని ఇక్కడ పెడతారు, ప్లే స్టోర్ పెడితే ఎస్ ఎనీవన్ కెన్ ఇన్స్టాల్, రైట్? వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ అవర్ ఫోన్. సో అలా ఒక్కొక్క మన సాఫ్ట్వేర్ని మనకు మార్కెట్లోకి అలా రిలీజ్ చేస్తారనమాట ప్లే స్టోర్. సో ప్లే స్టోర్లో పెడితే ఎవరైనా యూజ్ చేస్తారు, దాని ప్రకారం దే విల్ యా. సో ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటే, ఇప్పుడు మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక యాప్ ఓపెన్ చేసి కింద రివ్యూస్ ఉంటాయి.
కొందరు రివ్యూస్ రాస్తా ఉంటారు. ఈ బటన్ పని చేయట్లేదు, ఐకాన్ సరిగ్గా లేదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ పవర్. సో అలా మీకు కొన్ని రివ్యూస్ ఉంటాయి కింద, ఓకే, ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసిన. సో అదేంటంటే మేబీ ఆపరేషన్ టీమ్ వాళ్ళు దే విల్ రెస్పాండ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, we are working on it, we will release in, we will avoid this error in next release. ఓకే, సో బేసిక్గా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జీరో రిలీజ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, జస్ట్ సెకండ్. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ అనేది ఒక ఫోన్పే అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఫోన్పే. సో వాళ్ళు ఇనిషియల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళు దే వెంట్ టు విత్ ఎస్డిఎల్సి ద్వారా వెళ్ళారు, ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్ళారు, అప్లికేషన్ని రిలీజ్ చేశారు. ఎక్కడికి రిలీజ్ చేశారు? ప్లే స్టోర్లకి. ఓకే, సో బట్ ఆ ప్లే స్టోర్ ఏమవుతుంది, మనం లాగిన్ ఫోన్పే ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అవ్వగానే ఐకాన్, మనం మామూలుగా ఫోన్ నెంబర్ అండ్ జీమెయిల్ అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాం కదా. సో పైన ప్రొఫైల్లో ఏంటంటే సమ్ సర్కిల్ ఇప్పుడు మనకు ఉంటుంది. సర్కిల్లో మన జీమెయిల్, ఒక యూ హ్యావ్ జీమెయిల్ పిక్ అక్కడ చూపిస్తుంది. సర్కిల్ కాకుండా అక్కడ మీకు ఏం చూపెట్టట్లేదు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్. అప్పుడు యాక్చువల్గా సపోజ్ టు బి సర్కిల్ విత్ ఫోటో నీడ్ టు బి డిస్ప్లే, కానీ అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఏంటంటే అది ఒక బగ్, విల్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బగ్. ఓకే, సో బగ్కి ఇష్యూకి చాలా డిఫరెన్స్. సో బగ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ పనిచేస్తుంది, కాకపోతే ఆ ప్రొఫైల్ అంటే ఆ ఏదైతే స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది పనిచేయదు. ఓకే, so it will not stop transferring of money, and it will not stop receiving or sending of your money and checking balance. That will not be disturbed since it is a bug. ఓకే, అదొక బగ్ కాబట్టి ఆ ఒక్క సర్వీస్, ప్రొఫైల్ సర్వీస్లోనే ఇష్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ బగ్. అండ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా అప్లికేషన్ పనిచేయకపోవడం. ఓకే, సో మీరు అసలు ఫోన్పే మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వకపోవడం, అండ్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ పని చేయకపోవడం. సో దాట్స్ వేర్ కాల్డ్ ఇష్యూ, అండ్ ఇట్స్ వేర్ ఇష్యూ ఆర్ ప్రాబ్లమ్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇమీడియట్ రియాక్షన్ అంటే ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఉండాలి. బగ్ ఏం చేస్తారంటే, సో ఇష్యూ విల్ టాక్ లేటర్. సో బగ్ ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మనం ఫోన్పే అనేది V1, అప్పుడు మనకు అప్డేట్స్ వస్తాయి కదా. అప్పుడు అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, దీస్ గైస్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ సింప్లీ రెక్టిఫై దట్ బగ్. ఆ బగ్ని రెక్టిఫై చేసి కోడ్ మార్చేసి అప్పుడు మనకి అప్డేట్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫోన్పేకి. సో మేబీ వర్షన్ V2. సో మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ అప్డేట్, ఫోన్పే అప్డేట్ అని వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇఫ్ యూఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ వైఫై ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఈ బగ్ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా మనకి అప్డేట్స్ అనేది మెయిన్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, అప్డేట్స్ కమ్స్ వెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ బగ్. ఎప్పుడైనా అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, ఎప్పుడైనా ఏదైనా బగ్ ఉంటే అది రిజాల్వ్ చేయడానికి ఫోన్ అప్డేట్ వస్తుంది. సో దాట్స్ అబౌట్ యా అప్డేట్. సో మీరు ఇక్కడ చూడాల్సిందంటే వర్షన్ V1 అండ్ సెకండ్ రిలీజ్ ఈజ్ V2. సో అలా మనకి ఎన్ని రిలీజ్ ఇస్తే అన్ని we call as they will be releasing as V3 major versions, you can say, like V4, V5. సో దీస్ ఆర్ ద V6. ఎందుకు ఇలా నేమింగ్ చేస్తారంటే, ఓకే, సో V6లో ఈవెన్ మనకి ఫోన్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు, యాప్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ దేర్ యాడెడ్ అంటే ఏమేమి బగ్స్ రెక్టిఫై చేశారన్న కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీరు చూస్తే. సో ఈ V6 అప్డేట్లో ఏమొచ్చిందండి, ఇక్కడ మేబీ పవర్ కన్సంప్షన్ రెడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, సో అండ్ లైక్ V5 ఏంటండి, మేబీ ప్రొఫైల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ. అలా ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంటుంది ఆ వర్షన్ కానీ. సో దే విల్ బి డిఫైనింగ్ వాట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రిలీజింగ్ a new version. Okay, hope you understand, guys. Okay, yeah, so that's about what I mean to say, bug. Okay,
So now let's go back. Okay, so coming back to the software development life cycle. So again, I'm just for telling you again. So software development life cycle అంటే nothing. It's ఒక ప్రాసెస్ అండి. ప్రాసెస్ అంటే ఒక డిసిప్లిన్. ఏంటి డిసిప్లిన్? ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇచ్చేయాలి. ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఇచ్చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్ అనాలిసిస్ చేయాలి. థర్డ్ స్టెప్ డిజైన్ చేయాలి. ఫోర్త్ స్టెప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫిఫ్త్ స్టెప్ టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఫైనల్ మోస్ట్ ఇస్ మెయింటెనెన్స్. అలా ఒక్కొక్క దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడం వల్ల ఏమంటే డిసిప్లైన్ మేనర్లో విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ర్యాండమ్గా ఏదైనా కానీ మనకు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాగనే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో వీ హ్యావ్ 6 స్టెప్స్. ఓకే, దట్ నీడ్ టు బి ఫాలోడ్ వన్ బై వన్ in order to get a successful or good product. Okay, so even every company in the market will use this software development life cycle. Okay, without this there is no software, we can say. Okay, so now we'll try to understand one by one. So as I said, first step is planning. So yeah, planning అని అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సో ప్లానింగ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏది చేయాలనుకుని ఈవెన్ మార్నింగ్ లేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక ప్లాన్తో వెళ్తాం కదా. సో ఇక్కడ ఇవాళ నేను ఇక్కడ అమీర్పేట్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ కుక్కట్పల్లికి వెళ్ళాలి, సో దెన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలి, సో యుల్ బీ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ మూవీకి వెళ్ళాలి. సో యుల్ బీ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. మన ప్రతిరోజు ప్లానింగ్ ఉంటుంది కదా. సో వీకెండ్లో సంథింగ్, సో విల్ బీ హ్యావింగ్ వీకెండ్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వితౌట్ ప్లాన్ we will not have anything to do, right? So ప్లానింగ్ అనేది ఎస్డిఎల్సిలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంట్లో ప్లానింగ్లో ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్. సో మనకు ఎంతమంది అవసరం అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఒకవేళ వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ మనం ముందే ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. సో నా దగ్గరగా ప్లాన్, ఓకే, విల్ మేక్ ద ప్లాన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్పే తీసుకుంటే ప్లానింగ్ ఏముంటుందండి? సో ప్లానింగ్ ఏంటంటే, సో అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ది ఫోన్పే? ఓకే, సో అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ అనమాట. సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి, ఇలా మనీ సెండ్, కాంటాక్ట్స్ అకౌంట్కి సెండ్ చేయొచ్చు, యూపీఐకి సెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, ఎంత మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్ ఏం కావాలి, ఒక డీబీ కావాలా, లేకపోతే సర్వర్స్ ఎన్ని కావాలి, అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్. సో అలా ప్రతిదీ ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్కిటెక్ట్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లానింగ్. ఓకే, and such that they will create a plan with flawless perfect planning అంటారు అనమాట. సో దట్ విల్ బి గెట్ అప్రూవ్డ్. సో ఇది వీళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేసి సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ అయితేనే దే విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆన్ మై స్క్రీన్, సో దే విల్ ప్లాన్ బై టేకింగ్ దిస్ క్రియేట్ ఐడియాస్, విజన్ అండ్ థింక్. సో ఈ 4 ఇట్స్ లూప్, రైట్? సో ప్రతిదీ క్రియేటివిటీ అండ్ ఐడియాస్తోని అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ బి థింకింగ్. అండ్ సో ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ వన్ డే. ప్లానింగ్ విల్ నాట్ బి డన్ ఇన్ వన్ డే, ఒక సింగిల్ డేలో ప్లానింగ్ అనేది కాదు. సో ఇట్ విల్ టేక్ వీక్స్ ఫర్ ప్లానింగ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్, రైట్? సో బికాస్ ఈ ప్లాన్తోనే మిగతా అంటే మిగతా స్టేజెస్ అన్ని రిలేట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఎస్డిఎల్స్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ప్లానింగ్లో పర్ఫెక్ట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనేది వీ కెన్ గో విత్ సక్సెస్ఫుల్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్. ఓకే, సో అనాలిసిస్ అంటే ఈ స్టెప్లో ఏంటంటే, ఓకే, మనం డెవలప్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమైనా అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలా, ఒక వేరే యాప్తో ఏమైనా డిపెండ్ అయి ఉంటుందా, సో అండ్ మనకి ఏం కావాలి. ఓకే, సో ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే, దెర్ విల్ బీ అ కేస్ వేర్ లైక్ మనం డెవలప్ చేసిన ఫోన్పే అనేది ఇంకో వేరే, నాట్ ఫోన్పే, మేబీ యుల్ టేక్ గూగుల్ డ్రైవ్, జీమెయిల్. ఓకే, సో జీమెయిల్ ఏమవుతుందంటే, జీమెయిల్ యాప్ తీసుకుంటే అది గూగుల్ డ్రైవ్
these are different apps, right? Gmail, Google Drive, and Photos. So even photo app తీసుకున్నా కూడా photo will depend upon drive, Google Drive. సో ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫొటోస్ యాప్ డెవలప్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ అండ్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అబౌట్ డ్రైవ్, గూగుల్ డ్రైవ్. సో అది అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్ అవుద్ది. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అదర్ అప్లికేషన్, so that need to be also taken care, and that comes on the analysis. So what are the external things required and what and performance of software, అది ఎలా పనిచేస్తుంది అని మనం ఒక గ్రాఫ్ వ్యూలో అనాలిసిస్లో మనం రిపోర్ట్ రైట్ చేసుకుని ఉంటాం. సో అనాలిసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సో ప్లానింగ్ స్టేజ్, జస్ట్ ఇట్ విల్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఓకే ఐ వాంట్ దిస్, బట్ అనాలిసిస్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో అనాలిసిస్ మనకు ప్లానింగ్లో మనకి ఇది కావాలనుకుంటాం, అనాలిసిస్లో ఇది మనం చేయగలుగుతామా లేదా అనాలిసిస్లో డీప్ లైక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ రెడీ చేసి విల్ బి డిసైడింగ్, అనాలిసిస్ ఫేజ్ విల్ డిసైడింగ్ వాట్ whether it can be done or not. Okay, hope it is clear. So మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ స్టాప్ మీ అండ్ you can raise a question. Okay, yeah. So comes to the after this is the design. Okay, design అంటే automatic this is you can understand, right? So design అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక వెహికల్ తీసుకుంటున్నాం, మేబీ టాటా ఒక కార్ అనుకోండి. ఓకే, టాటాలో సో మేబీ టాటా నెక్సన్ ఆ కార్ తీసుకున్నప్పుడు మేబీ అది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైడ్, ఇట్స్ అ హార్డ్వేర్, బట్ వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు. సో డిజైన్ అనేది కామన్. సో ఈవెన్ హార్డ్వేర్ కార్ మేకింగ్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది, బట్ కొంచెం వాళ్ళకు కూడా ఒక డెవలప్ ప్రాసెస్ ఇలానే ఉంటుంది, బట్ దేర్ ఇస్ స్మాల్ డిప్లాయ్మెంట్ దగ్గర వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ మోర్ ఓవర్ ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ విల్ బి ద సేమ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. ఏ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో రావాలని కూడా ఈ త్రీ అయితే సేమ్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ త్రీ స్టేజెస్ ఏంటంటే ప్లానింగ్ అండ్ డిజైనింగ్, sorry, planning, analysis, and design. So these are the three common stages which will be there for all the products which are coming to the market. Okay, మార్కెట్కి ఏదైతే వస్తుందో ప్రతిదీ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ స్లో బికాస్ ఎందుకంటే ఇది మీకు అర్థం కావాలి. ఇది అర్థమైతే మేబీ దిస్ ఈస్ ద కామన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ స్లో అండ్ మేబీ ఐ విల్ గెట్ బోర్. ఓకే, ఓకే. సో డిజైన్ ఏంటంటే మనకి ఓకే వాట్ ఐఎమ్ టాటా నెక్సన్. సో టాటా నెక్సన్ ఏంటంటే ఆ మోడల్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కార్. ఓకే, సో అండ్ ఇంటీరియర్ ఎలా ఉండే కార్లో ఇంటీరియర్ ఉంటుంది కదా మనకు, స్టీరింగ్ అండ్ గేర్ అండ్ సో ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో అండ్ స్టీరింగ్ అండ్ గేర్ అలాట్మెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్ ఒక తీరు ఉండే బ్రేక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్క్రీన్ అండ్ సీటింగ్, ఎయిర్ బ్యాలెన్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆర్కిటెక్చర్డ్. సో డిఫరెంట్గా ఆ డిజైన్ ప్రకారంగా యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట. ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది కొత్తగా వస్తుందంట, అది ఆ డిజైన్ అనేది యూనిక్గా ఉండాలి. అంటే యూనిక్ అంటే ఏంటండి, ఎక్కడ ఉండకూడదు, అంటే యూనిక్గా కొత్తదనం. ఓకే, సో ఇలాంటి డిజైన్ ఎక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిక్. సో యూనిక్ విచ్ like it will not there, so it has only one and it is a new. Okay, so that where we call as a model or designing. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన డిజైన్లో మన ఆర్కిటెక్చర్ మన ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉండాలి. సో ఓకే, కార్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్ అంటున్నాం. సరే, ఫోన్పేలో ఎలా ఉండాలి ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్ ఎలా ఉండాలి. ఏం లేదండి, ఫోన్పే మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాని మీకు లేఅవుట్ యూఐ డిజైన్ ఉందా. సో ఫస్ట్ పైన ఏముంటుంది, కింద మిడిల్ స్క్రీన్లో ఏముంటాయి కాంటాక్ట్స్ అవన్నీ, కింద ఏముంటాయి ప్రమోషన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో అలా ఆ ఒక్క ఫోన్పేని డిజైన్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ కోరిలేట్. సో యా, సో దట్స్ అబౌట్ డిజైన్. అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామర్స్ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇక్కడ పిక్చర్లోకి వస్తారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇదేంటంటే ఇది మెయిన్ టాస్క్. సో ముందు ఏంది, వాట్ వీ డిస్కస్డ్, we have just planned and we analyzed it and we designed it. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లానింగ్ తీసుకొని అనలైజ్ చేసాము, అనాలిసిస్ బేస్తోని
డిజైన్ చేసాము. నెక్స్ట్ డిజైన్స్ తోని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, డిజైన్ ఒక మనకి ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలని డిజైన్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. సో ఆ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ చూసి వీళ్ళు డెవలపర్స్, సూవర్ డెవలపర్స్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్, క్లయింట్ స్పెసిఫిక్, ఒకవేళ మా క్లయింట్ ఈ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేయొచ్చు. సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యారియర్. ఓకే, ఏ లాంగ్వేజ్లోనూ ఏదైనా రాయొచ్చు. సో సి కానీ పైథాన్, పైథాన్ కానీ సంథింగ్, వీ హ్యావ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్, నో జావా, సో వీ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్. సో అలా వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే డిజైన్ డాక్యుమెంట్ బట్టి ఓకే ఈ సర్వీస్ ఇలా ఉండాలి, ప్రొఫైల్ ఇలా ఉండాలి, రౌండ్గా ఉండాలి, ఇది ఓకే, ఇక్కడ యూఐ బార్డర్ ఉండాలి, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ ఇలా ఉండాలి. సో ఈ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో మనకు కావాల్సిన డిజైన్ ఈ ఫేజ్లో డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, సో మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వెరీ క్రూషియల్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ టాస్క్ ఫర్ హోల్ SDLC, right? Because we are implementing the code and we are making the product here actually. Okay, why? Because so ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ స్టేజ్ ఏంటండి, వాట్ యు కాల్, యా. సో ప్రీవియస్ స్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిజైన్. సో డిజైన్ని స్పెసిఫిక్, ఆ డిజైన్ ఓకే ఈ డిజైన్ ఇలా రావాలి, ఈ డిజైన్ రావాలనేది ఎవరు థింక్ చేస్తారు? సో హూ విల్ టేక్ కేర్? సో డెవలపర్ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ హీ విల్ డెవలప్ ద కోడ్ అండ్ సచ్ దట్ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ అప్కమింగ్ స్టేజెస్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ అర్థమైంది. డెవలప్మెంట్లో అది మెయిన్ టాస్క్ అండి. ఇక్కడ డెవలపర్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఓకే. సో Hello, hello. It's not audible. yes. Yeah, yes. I had issue. Now right? Can you share your screen? Yes. Just a second. Some issue at my end. Hope it is visible now. Yeah. Thank you. Yeah. So yeah. So testing. So for everything, whatever product comes to the market, so it should go for testing phase. So in SDLC, so this is one of the, again, important. You can say it's important. So where will it will assess the performance, or what are the errors and it bugs or there in the product. ఓకే, సో మనం ఏదైతే డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తారో ప్రీవియస్ స్టేజ్లో,
ఇక్కడ అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది ఈ స్టేజ్లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, దాని ప్రకారం వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేసి అగైన్ షేర్ బ్యాక్ టు ది డెవలప్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. ఓకే, సో మెయింటెనెన్స్ వన్స్ ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అయిందో అవి అన్ని స్టేజెస్లో వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం లేకుండా, ఒకవేళ ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ప్రీవియస్ స్టేజ్కి మళ్ళీ రివోక్ అయిపోయి వాళ్ళు రివోక్ చేసి రిలీజ్ అయ్యి దే విల్ అగైన్ ఇట్ విల్ గోస్ ఆన్. ప్రాసెస్ అనేది ఒక డిపెండెంట్ కాబట్టి వన్ బై వన్ ఇట్ విల్ గోస్ ఆన్, రైట్? యా, సో టైం టు టైం మెయింటెనెన్స్ అవుద్ది. అండ్ సో ఆల్మోస్ట్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి కంపెనీ కూడా ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ వాడతారు. ఓకే, యా. So these are the like 6 stages we discussed. Okay, and so I'll show one thing. So Not audible. okay, so hope everyone is clear with SDLC. And now I just want to summarize so far what we discussed from SDN today. So we discussed what is DevOps and what is cloud, and who can become DevOps engineer, right? And also we discussed advantages of both. Okay, and we we discussed about software development life cycle. Okay, so and the software development life cycle, దీంట్లోనే we have models like SDLC models అన్నమాట. So we have like waterfall model, so old model, and agile. So basically మనకి it's a theoretical understanding. So once we are good with this these two, just ఏంటంటే ఇది ఓల్డ్ ఎలా ఫాలో అయ్యారు, నెక్స్ట్ అజైల్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ దీస్ టూ టుమారో, అండ్ వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్ what prerequisite theoretical understanding to start with. Then we will go to DevOps and we'll understand more into that. So SDLC law, what we discussed is, so we have discussed, so it's basically software development life cycle, and we have 6 stages. So where first with planning, okay, analysis. సో ప్లానింగ్ ఏంటంటే మనం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటని ప్లాన్ చేస్తాం. సో వెదర్ అనాలిసిస్లో వెదర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ based on the investigation we can analyze it. Next we'll design it,
So maybe architecture. So next, what we'll discuss. So, as you know, like after planning, designing, we'll go for the development and implementation. So ఇక్కడ ఏంటంటే just we'll code it and as per the as per design. And what else? So we'll go after developing, it will pass us to testing. So where testing people like QA people will test for uh, any errors, whether the application is పర్ఫార్మింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, మనం అనుకున్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుందా, లేకపోతే ఏమైనా ఎర్రర్స్ కానీ బగ్స్ కానీ ఉన్నాయా అనేది ఈ ఫేజ్లో మనకు తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం దే విల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ అండ్ దే విల్ షేర్ బ్యాక్ ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్, దే విల్ షేర్ బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, ఏమైనా ఉంటే తిరిగి డెవలప్మెంట్ టీమ్కి షేర్ చేస్తారు అండ్ దాట్ విల్ గోస్ ఆన్. ఓకే, అండ్ so after testing, so we'll have maintenance. So maintenance nothing but so yeah, as I said, right, initial class beginning we'll start with updates. So I mean updates వస్తే time to time upgradations కానీ the service running, so maintenance will be taking care. So all these six or the SDLC stages, so which includes okay display manner. Okay, uh, display manner of developing in a software. Okay, సో మనకి దీంట్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఎస్డిఎల్సి మీద. ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ఎస్డిఎల్సి అనే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో మనం ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నా దాని రిలేటెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ టాపిక్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ, మనకు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ విల్ ఆల్సో గెట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఏం అడుగుతారు ఈ టాపిక్లో అని ఒక ఐడియా అనేది మీకు వస్తుంది. దాని తగ్గట్టుగా మీరు కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి యూ విల్ బి గుడ్ ఫర్ క్రాకింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎస్డిఎల్సి అని అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ఎస్డిఎల్సి అంటే మీరు ఏం చెప్తారండి? ఇట్స్ లైక్ వెల్ డిఫైన్డ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హై క్వాలిటీ లో కాస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ డిసిప్లిన్డ్, ఎలా అని చెప్పవచ్చు. సో దాట్స్ అప్ టు యూ. సో మీకు ఎలా అర్థమైతే, బట్ అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు జడ్జ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి. ఓకే, సో మన ఎస్డిఎల్సి యొక్క మనం ఎలా మాట్లాడవచ్చు కదండి, ఇంగ్లీష్ అనేది వీ కెన్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ఆర్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, సో వీ కెన్ గో ఎనీవేర్, బట్ మీనింగ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఏ హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో అది. సో అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమొచ్చు ఆఫ్టర్ ఎస్డిఎల్సి మేబీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజెస్, typical phases in SDLC process అని అడిగితే మేబీ typical phases or stages. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇవి చెప్పాలి. 6 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి. సో సారీ, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సో ప్లానింగ్, analysis అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ గ్యాదరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో ప్లానింగ్, analysis, design. So you need to just give all these 3 stages and you need to give a one liner explanation of each statement. మీ 6 స్టేట్మెంట్స్ 6 ప్లాన్ స్టేజెస్ చెప్పేసి ప్రతి స్టేజ్కి ఒక్కొక్క లైన్ డెఫినేషన్ ఇస్తే చాలు. ఓకే, సో దట్స్ మోర్, అది ఇంకా ఎక్కువే. సో మనం ఏంటంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మన ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ మాట్లాడుకుంటాం రేపు. సో మేబీ దట్ ఇందాక మేము చెప్పినట్టుగా వాటర్ ఫాల్ అండ్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మేబీ యా. సో వాటర్ ఫాల్ అండ్ అజైల్.
సో సో ఇవి టూ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అండ్ దిస్ ఇస్ big for high level. You can say it is an old model which is not been used. Maybe few companies are using, but 90% are not using. So Agile is the latest model. అదేంటంటే ఇది వాడి సో ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ అంటారు. ఐ డిస్కస్ ఇట్ టుమారో వెరీ బ్రీఫ్లీ. ఓకే. సో అండ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ మేబీ సో ఇలా టిపికల్ ఫేసెస్ కాకుండా ఈచ్ ఫేస్ని అడగవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ స్టేజ్ ఇన్ ఎస్డిఎల్సి. సో దానికి మీరు డిఫైన్ చేయాలి. సో ఏముంటుందని టెస్టింగ్ అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎర్రర్స్ అండ్ బగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే. ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ పంపిస్తారు కదా, మళ్ళీ దాన్ని రీటెస్ట్ చేయడం, ట్రబుల్ షూట్ చేయడం. ఓకే. క్వాలిటీ టెస్ట్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కానీ. సో ఇన్ టెస్టింగ్ సో విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇది మీరు ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు రిమెంబర్, బట్ జనరల్గా ఒక టెస్టింగ్ అంటే విల్ బీ ఇంక్లూడింగ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, ప్రోడక్ట్ యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క క్వాలిటీ. క్యూఏ అంటే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ ఎస్ఐటి అండ్ యూజర్ యాక్సెసిబిలిటీ టెస్ట్. సో ఇవి మూడు ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో మీరు ఈ నేమ్స్లోనే అర్థం చేసుకోవచ్చు. క్యూఏ అంటే క్వాలిటీ టెస్ట్. అండ్ జస్ట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే థియరీ చెప్తున్నానో ఇట్స్ నాట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ అండి. మీరు ఇది పెద్దగా అర్థం కాకపోయినా వదిలేయండి మీకు టైం, బికాస్ మన వీటి మీదనే ఫ్యూచర్లో వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక టైంలో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. బట్ ఇట్స్ అ ప్రీ రిక్వెస్ట్. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్, జస్ట్ డోంట్ స్ట్రెస్ యువర్ బ్రెయిన్స్. ఓకే. సో it is nothing but system integration test. UAT is user accessibility test. Acceptability. సో ఇక్కడ మీరు ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఐ కెన్ సీ. సో క్వాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది క్వాలిటీ టెస్ట్లో తెలుస్తుంది. సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఫోన్లో ఎలా పనిచేస్తుంది. ఒక లెట్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక OnePlusలో ఎలా ఉంది, రెడ్మీలో ఎలా ఉంది, ఒక సిస్టమ్ డిఫరెంట్ యాప్స్లో ఒక డిఫరెంట్ మొబైల్స్లో అప్లికేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది. సో దే విల్ బీ టెస్టింగ్ అకార్డింగ్లీ. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టబిలిటీ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్కి వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అంటే ఒక ఎండ్ యూజర్కి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉందా, ఎలా లాగిన్ అవుతున్నారు, ఈజీగా అర్థమవుతుందా. అంటే మనం ఏమైతే అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసామో సర్వీసెస్, ప్రతి సర్వీస్ ఒక అప్లికేషన్లో ఏంటంటే మనం ఫోన్పే అప్లికేషన్ తీసుకుందాం అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ క్లోజ్ ఇన్ 5 more minutes. If you take one this application, ఫోన్పే అప్లికేషన్. సో ఒక ఫోన్పే అప్లికేషన్లో మనకి చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో విల్ బీ హ్యావింగ్ మల్టీ సర్వీసెస్, అందుకే దీన్ని మైక్రో సర్వీసెస్ అంటారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది నేను రేపు చెప్తాను. సో విల్ కవర్ ఇన్ దీస్ 2 మోడల్స్. సో మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ని ఒక మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సర్వీసెస్గా డివైడ్ చేస్తాం, స్ప్లిట్ చేస్తాం. జస్ట్ డివైడ్. ఓకే. 10 services is equal to one phone pay application, not one phone pay app. Okay. So ఈ 10 సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే మేబీ ఒక సర్వీసెస్ వచ్చి ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది కదా ట్యాబ్, అది ఒక సర్వీస్. నెక్స్ట్ మేబీ హిస్టరీ, వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్. సెండ్, రిసీవ్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయండి ఫోన్పేలో, యాప్స్, స్కాన్. సో ఇలా ఉంటాయి కదా ఫోన్పేలో. సో మీకు కనిపించేది అనేది ఒక్కొక్కటి ఈచ్ సర్వీస్. ఇన్ కేస్ నాకు ప్రొఫైల్ సర్వీసెస్ పని చేయకున్నా కూడా నాకు ఈ సర్వీసెస్ డిస్టర్బ్ కావు. సో దిస్ విల్ వర్క్.
So that is the advantage of agile model. So we'll discuss that clearly tomorrow. So ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే, ఒక ఫోన్ పే అనేది దాంట్లో చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఒక సర్వీస్ పని చేయకపోతే ఏం కాదు, మిగతా సర్వీసెస్ పనిచేస్తే మనకి ఏదైతే సపోజ్ ప్రొఫైల్ పని చేయకుంటే ఏమవుతుందంటే ఏం కాదు, మనం మనీ సెండ్ చేసుకోవచ్చు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అక్కడ మన ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అది డిస్ప్లే కాకపోవచ్చు, బట్ దాట్ విల్ నాట్ బి అన్ ఇంపాక్ట్, రైట్? Because that is not the business. I mean, maybe that is also a bug, but okay, that's సో అది పనిచే అంత మాత్రాన ఫోన్ పే అనేది పనిచేయడం పని చేయకపోవడం అనేది కాదు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. ప్రతిదీ కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయ్యి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నవ్ డేస్. ఓకే, సో ఓల్డెన్ డేస్లో ప్రతిదీ కూడా లింక్ అయి ఉండేది, ఒకటే సర్వీస్గా ఉండేది, సింగిల్ సర్వీస్గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఫోన్ పే అనేది ఎగ్జాంపుల్గా 10 సర్వీస్ అని చెప్పాను కదా. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ సర్వీస్. ఏ సర్వీస్ పని చేయకున్నా కూడా, అంటే ఏ చిన్న పని చేయకున్నా కూడా అప్లికేషన్ పనిచేయదు, ఇక ఫోన్పే పనిచేయదు. సో నవ్ డేస్ ఇట్స్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. సో ఇఫ్ ప్రొఫైల్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, దెన్ ప్రొఫైల్ విల్ ఓన్లీ ప్రొఫైల్ అనే బటన్ పనిచేయదు, అంటే ఐకాన్ పనిచేయదు, మిగతా అని పనిచేస్తాయి. హిస్టరీ అనుకోండి, హిస్టరీ మీద నొక్కిండి అనుకోండి, హిస్టరీ పనిచేయదు, మిగతా అని పనిచేస్తాయి. సో దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్. విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, so yeah, that's about today's. So I just want to uh, focus on SDLC, and so initially maybe slow and altham. Once we are getting to it, we'll try to just move little faster. Okay, okay, in case difficulty in English or anything, you can just personally ping me or inform our institute guys. So తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను, ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో తెలుగు మాట్లాడడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఫ్లో. సో దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ బోత్. ఓకే, అండ్ సో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్, అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ కూడా, ప్రతి డాక్యుమెంట్ కూడా విల్ షేర్ ఇట్. ఓకే, సో ఈవెన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ జస్ట్ using, right, for my rough work, even if I use paint, everything we will share with you. Okay, and even hands on and what are interview questions, so everything will be circulated among you. Yeah, so any questions for today's class? Okay, okay, then I think we are good for today. So we meet tomorrow with a new topic, and yeah, so thank you guys, have a great day.